Now, the laboratory diagnosis of tuberculosis. അപ്പോൾ laboratory diagnosis ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യം വേണ്ടത് specimen ആണ്. The specimen collected depends on the site of lesion. അതായത് എവിടെയാണ് lesion ഉള്ളത്, whether it is pulmonary or extrapulmonary. So, if it is a pulmonary tuberculosis, we can collect the sample as sputum or bronchoalveolar lavage or gastric washings can be collected. And if it is an extrapulmonary tuberculosis, we can collect skin, tissue biopsy, CSF if it is meningitis is involved, urine if it is urogenital, lymph node if lymph node involvement is there, like that. According to the site of infection or site of lesion, we can collect the sample and go for staining and culture, and also for molecular tests can be performed for identification of the organism. So, for pulmonary tuberculosis, specimen is sputum. It is best collected in the morning before any meal because അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സാമ്പിൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ we can collect the sputum. Early morning sample can be collected because night മൊത്തം organism അവിടെ കിടന്നിട്ട് നല്ല organism ഉള്ള concentrated ആയിട്ടുള്ള sputum നമുക്ക് കിട്ടും. And if sputum is scanty, you can use a 24-hour sample can be used. അതായത് sputum production കുറവാണെങ്കിൽ 24-hour sample collect ചെയ്യാം. That is 24 hourലുള്ള sample collect ചെയ്തിട്ട് ലാബിൽ എത്തിക്കാം. And sputum sampling on 3 days increases the chance of detection. കാരണം 3 days ആവുമ്പോഴത്തേക്കും that is അതിൻ്റെ production കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3 day samplingഉം നല്ലതാണ്. And if sputum is not available, you can use bronchial washing can be used. Sputum production illa engil bronchial washing that is bronchusലേക്ക് ഒരു solution ഇട്ട് bronchial washing നമുക്ക് ചെയ്യാം. And in small children, gastric lavage can be examined. That is, കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല, ചുമച്ച് അത് സ്പ്യൂട്ടം എടുക്കാനൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ they will be swallowing it. Sputum may be swallowed. So, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് gastric lavage can be collected. Okay, so sputum can be collected from the sample. Not saliva mixed ഒന്നും ആവാത്ത ഒരു സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി വേണ്ടത്. After which you can go for microscopy. Sputum microscopy is the most reliable single method in the diagnosis of tuberculosis. So, tuberculosis diagnose ചെയ്യാൻ നമുക്ക് singly sputum microscopy മാത്രം മതി. And it is one of the rapid, easy and cheaper method for identification. And the smears are prepared from the thick part of the sputum. നമ്മൾ sputum collect ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു thick പാർട്ടിൽ നിന്ന് വേണം smear prepare ചെയ്യാൻ. And after which the smears are dried, heat fixed and stained. അപ്പോൾ prepare ചെയ്തതിന് ശേഷം smear dry ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് അത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ziehl Neelsen ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് the smear is covered with strong carbofucsin and it is gently heated to steaming for 5 to 7 minutes without letting it boil. അതായത് ആദ്യം സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, സ്മിയറിന് മേലേക്ക് ആദ്യം സ്ട്രോങ് കാർബോൾഫ്യൂക്സിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോൾഫ്യൂക്സിൻ എന്ന സ്റ്റെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പിങ്ക് റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജെന്റ്ലി ഹീറ്റഡ് ടു സ്റ്റീമിംഗ് ഫോർ 5 to 7 minutes വിതൗട്ട് ലെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബോയിൽ. ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ and decolorized with 20% sulfuric acid. After which it is counter-stained with methylene blue for 1 minute. So, the smear is counter-stained with methylene blue for 1 minute after decolorization. So, acid-fast bacilli aanengil, they would have taken up the color of strong carbofucsin and they will not be decolorized with 20% sulfuric acid. So, they will not be taking the methylene blue. So, they will appear as bright red rods. But if the organism is not acid fast like ordinary E. coli bacteria അല്ലെങ്കിൽ Klebsiella ഇങ്ങനെയുള്ള normal bacteria ആണെങ്കിൽ they will be stained with carbofucsin and they will be decolorized with 20% sulfuric acid, and when they add methylene blue they will be taken up by the
organism. So സാധാരണ organism ആണെങ്കിൽ blue കളറിലായിരിക്കും കാണുക. But if it is acid fast bacilli, they can be stained only with strong carbofixin, and once stained they resist decolorization with 20% sulfuric acid. So if the organism is acid fast bacilli, they are seen as bright red rods. You can see here ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്മിയർ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും സ്മിയറിന് ഉണ്ടാവുക. But if you can see bright red rods here, slender rods with slightly curved, you can see here. So ഇങ്ങനെയുള്ള bright red rods are indicative of acid fast bacilli like Mycobacterium tuberculosis. So sputum sample ന് acid fast stain ചെയ്ത് ഇതേപോലെ bright red colored bacilli കിട്ടുവാണെങ്കിൽ it is indicative of tuberculosis. And for culture, as I have said earlier, it is the gold standard for diagnosis of tuberculosis. Gold standard, that is, it is confirmatory. Okay, so the sample is inoculated into 2 bottles of LJ medium. Why 2 bottles? Only നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ഡിഷിലൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. But here 2 bottles are used for culture because it takes a lot of time. നമുക്കറിയാം 2 to 8 വീക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കോളനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് എനി ഹൗ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു കൾച്ചർ ബോട്ടിലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി അതിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നില്ല, അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അഗെയിൻ 2 വീക്സ്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് 1 മാസത്തിന് മേലെ എടുക്കും. സോ ബെറ്റർ യൂസ് 2 ബോട്ടിൽസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ 2 ബോട്ടിൽസ് എടുക്കുക. സോ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡു 2 bottles of LJ medium. LJ means Lowenstein Jensen medium. And examine for growth after incubation at 37 degrees Celsius for 4 days. ഒരു 4 days ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. And twice weekly thereafter for 8 to 12 weeks. അതിനുശേഷം വീക്ക്ലി 2 പ്രാവശ്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം ഒരു 4 days ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. അതിനുശേഷം വീക്ക്ലി 2 പ്രാവശ്യം ഒരു 8 മുതൽ 12 ആഴ്ച വരെ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി given a negative report only after 8 to 12 weeks if no growth occurs. 8 മുതൽ 12 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. And colonies if developed, they can be used for smeared, stained and examined. Colonies ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ examine ചെയ്യുക, stain ചെയ്ത് examine ചെയ്യുക. And the confirmation can be done by biochemical test and also animal inoculation. അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. And sensitivity test also is important in the case of Mycobacterium tuberculosis because drug resistance is an important problem in tuberculosis. So test the sensitivity of isolates because it is an aid to treatment. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിന്റെ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വലിയൊരു പണിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ട്യൂബർകുലോസിസ്. സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ആൻഡ് ഇമ്യൂണോഡയഗ്നോസിസ് is done. Usually serological tests are not useful in diagnosis of tuberculosis. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെറോളജിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ precipitation എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ട്യൂബർകുലോസിന്റെ കേസിൽ അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് tuberculin ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ടു ഡിറ്റക്ട് എക്സ്പോഷർ ടു ദ ബാസില്ലി. നമ്മൾ സാധാരണ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് ഈ tuberculin ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഒരാള് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹിയർ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് 0.1 ml is injected intradermally on the forearm of a person. ഒരാളുടെ ഫോറാമിലേക്ക് ഒരു 0.1 ml പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. PPD എന്ന് പറയും, പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ്. അത് മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ ഫോറാമിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാം. വിതിൻ 48 to 72 hours there will be a wheal raised. ഒരു 2 to 3 daysനുള്ളിൽ അവിടെ ഒരു വീക്കം വരും, വീൽ
വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു എൻഡുറേഷൻ, ഒരു വീക്കം, ഇങ്ങനെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് മെഷേർഡ് 10 millimeter or more is positive. അതിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ചിത്രം. സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ഇതുള്ളത്, ഇത് 20 millimeter ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 10 millimeter അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇൻഡുറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് tuberculin test. That indicates the person is exposed to the bacilli. So any person living in India may be having this test positive because the person may have come into contact or may have been exposed to the bacilli. Okay, so tuberculosis ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് ഓർഗാനിസമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻഡുറേഷൻ ഓഫ് 5 millimeter or less is considered negative. 5 millimeter അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. And 6 to 9 millimeter is equivocal. We have to repeat the test. 6 to 9 millimeter ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സസ്പീഷ്യസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So 10 millimeter or more is considered positive. It is not for diagnosis, it is only for detecting exposure to the bacilli. So a positive tuberculin test indicates infection with tubercle bacilli or immunization with BCG. Exposure വന്നിട്ടുണ്ട്, അയാളുടെ ബോഡിയിൽ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വൺസെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് പോസിറ്റീവ് ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് വിത്ത് BCG, വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ്. If the person has never had contact with the tubercle bacilli, they are tuberculin negative. Tuberculin negative ആയിരിക്കും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും വരാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ. Okay. And molecular methods are available like microscopy. So for tuberculosis, microscopy was first invented in 1882. Later which in 1895 X-ray വെച്ചിട്ട് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 1908 ഈ PPD ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻറ്റോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിനും ശേഷമാണ് 1932 കൾച്ചർ ടെസ്റ്റ്, 1932 LJ മീഡിയം കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. PCR ടെസ്റ്റ്, മോളിക്കുലർ മെത്തേഡ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ഇൻ 1985. പിന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ടെസ്റ്റ് ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസെൻസ് ടെസ്റ്റ് 1998 നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇമ്യൂണോഫ്ലൂറസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് 1998. ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാസറ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ 1999 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that was the development of for diagnosis of tuberculosis. And for extrapulmonary tuberculosis, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the specimen depends on the site of infection. It can be urine in the case of urogenital infection, CSF in the case of meningitis, joint fluid in the case of that is Port's disease. Biopsy or blood can be taken as the sample. The general procedure is as it was for pulmonary tuberculosis, microscopy and culture and all. So samples can be CSF, pleural fluid, ascites, gastric lavage, bronchial lavage, biopsy, urine, like that. And also ziehl Neelsen staining can be done, culture can be done, and sensitivity also done, that is resistance കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So several tests are there, biochemical or molecular test. You can confirm it as Mycobacterium tuberculosis. That is about laboratory diagnosis.